Welcome everyone to the March 2020 session for the regional focus. And we're going to start our session this month looking very quickly at the current synoptic situation over the continent. Antes de comenzar, quería darles las bienvenidas a todos a la sesión del foco regional del marzo de 2020. Y antes de comenzar nuestra presentación sobre los índices, vamos a ver brevemente la situación sinóptica en este momento con el slider. Okay, if we're looking at the Northern Hemisphere, something that has been pretty impressive and recurrent have been these upper troughs, very large and potent upper troughs digging to the west of Mexico. And these have produced several rainfall events and even snowfall events in the mountains of Mexico during the last a couple of weeks. There's actually one ongoing right now, and they're expecting accumulations over 2 inches, maybe even 2 to 3 inches in northwest Mexico through the next 2 days. So that's something that's been very active for the, especially for that far south. No, algo que ha estado muy activo durante los últimos días ha sido esta recurrencia de vaguadas muy intensas frente a la costa noroeste de México y California, y esto ha producido varios eventos de precipitación intensa e incluso nevadas en México, y estamos esperando un evento fuerte en los siguientes 2 días con acumulaciones de sobre 50 milímetros en partes de la Sierra Madre Occidental. Then something that's been also very active have been the fronts in the Caribbean basin. We have several fronts. At the moment, I'm just going to go show just the water vapor. We do have this trough pattern in the northern Caribbean. We had some intense precipitation in the especially in Hispaniola also during the week in association with interaction with the fronts and the trough. And then, y en esta zona del norte del Caribe tenemos un patrón de vaguada de altura, y este patrón ha estado intermitente durante los últimos 5 o 6 días, y hemos tenido incluso un evento de lluvias intensas en el noreste de República Dominicana, 2 eventos, ¿no? Y el último ha sido por interacción de un frente con una vaguada, y en este momento, tenemos este patrón de vaguada en las Bahamas, ¿no? If we go to the Southern Hemisphere, something that's been very persistent during the last week or so, a little bit longer than 2 weeks, it's been this trough pattern over southern Brazil, Paraguay and Argentina, northern Argentina. Algo que ha estado también bastante persistente en Sudamérica durante las últimas semanas y un poquito más, ha sido este patrón de vaguada de altura sobre el sur de Brasil, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina. This has stimulated the formation of the South Atlantic Convergence Zone of the SACAS. Eso estimuló la formación de la Zona de convergencia del Atlántico Sur, o SACAS. And we, associated with the SACAS, we have a lot of rain in parts of eastern Brazil and also in northeast Brazil, but this in association with the ITCC. ¿No? Entonces, por la estimulación de las SACAS, o zona de convergencia del Atlántico Sur, hemos tenido mucha lluvia en el sureste, en partes del este de Brasil, y también en el noreste en asociación a la ITCZ. Also lately this week we have this upper trough pattern. We can see still we have a trough and westerly flow at the upper levels in Western South America. También podemos ver al oeste que ahorita tenemos patrón de vaguada, una vaguada del hemisferio norte y una vaguada del hemisferio sur y flujo del oeste en altura. This pattern has limited the potentially extreme precipitation that could have happened in Peru and Ecuador and southern Colombia, associated with an enhanced westerly flow in the low levels. So we've had some heavy rainfall events, but they've been limited by this advection of dry air from the west. ¿No? Hemos tenido algunos eventos de lluvia fuerte en Ecuador y en el extremo norte de Perú y sur de Colombia, pero estos han sido limitados por la incursión de aire seco del oeste. All right, and something else that's interesting at the moment, there's some severe convection going off in central Argentina at the moment. Algo que llama la atención es que tenemos convección severa que se está disparando en estos momentos en el centro de Argentina. This is in association with the interaction of these shortwave troughs coming from the west, and there's a surface front. I'm going to show the geocolor. Yeah, actually, yeah, you can see the front here.
there's a surface front, and the temperatures are so warm there in central Argentina. They're having a heat wave in central Argentina, Uruguay, so the instability is sufficient to trigger some severe convection, ¿no? Y ya lo que tenemos en esta zona entonces es la interacción de esta vaguadita de onda corta que vemos aquí cruzando la cordillera con el frente en superficie que tenemos dibujado acá a lo largo de la costa del Río de la Plata, costa sur de Brasil, y las temperaturas han estado tan altas últimamente en Argentina, Uruguay, incluso Paraguay, que tenemos bastante inestabilidad para la génesis de tiempo severo. Okay, so we have a hand raised from Franco, and so I'll unmute him. Hola, Franco. Olá, Galvez, como está? Tudo bem, todo bien. Muy bien. Yo estoy retornando de vacaciones. Quien quiere hablar aquí, que está conmigo, es Marcelo Schneider. Entonces, voy a hablar un poquito con usted ahí de sur de Brasil. Ok, muy bien. Franco and Marcelo Schneider from Brazil are gonna talk to us. Hola, Marcelo. Olá, José. Rapidamente, só comentário, briefing, sobre a província de Rio Grande do Sul, aí na sequia ou falta de lluvias, nos últimos meses, que está se agravando nas últimas semanas. Comentários sobre a falta de lluvias e as projeções para Rio Grande do Sul. Gracias, José. Okay. Excelente. So Marcelo was mentioning there's a drought in southern Brazil. I'm going to clear what I have at the moment. There's a drought in southern Brazil that's been developing and intensifying in the last weeks, and he wants to know some comments on this and the perspectives. Okay, entonces, bueno, comencemos en español o portuñol. Okay, ¿cómo comenzó esto? Fue con esta recurrencia de este patrón de vaguada de altura que mencionamos. Ahora voy a hablar un poquito de eso cuando muestre los datos de precipitación. Lo comenzamos con este patrón de vaguada de altura que en el flujo norte que se estableció muy temprano, y esto ha empujado el aire seco, ¿no? Ha ayudado con la formación de las sacas, que ahorita ya está en debilitamiento, y esto ha bloqueado la humedad tropical para el norte. El problema es que en vez de ser un evento transitorio, esto ha persistido ya por casi 2 semanas. Entonces, esto ha limitado el transporte de humedad tropical a la zona sur de Brasil, incluso Paraguay, norte de Argentina, Uruguay están teniendo problemas con sequía, ¿no? How this started is I'm showing this upper trough pattern have been, instead of being something transitory, has been very persistent during the last, I would say, almost 2 weeks. And since that happened, this has established the South Atlantic Convergence Zone, which blocks moisture to its north. And when all the moisture is blocked to its north, there's not a lot of moisture available to produce convection in Paraguay, southern Brazil, Argentina, and Uruguay. So normally this is something transitory. That's about a couple of 2 to 5 or 6 days, but this has been very persistent and recurrent in the almost for 15 days. So there's little moisture to play with, and that's been an issue. Marcelo was mentioning they're already developing a serious drought in southern Brazil. Ok, perspectivas para esto. Yo te puedo hablar de lo que estoy viendo a corto plazo. No he visto mucho a largo plazo, pero ahora está comenzando a regresar la humedad. Como se está quebrando este patrón de sacas y se está fortaleciendo el alta de Bolivia, estamos otra vez retornando a un periodo donde vamos a tener el low level jet del norte. Voy a borrar lo que tenemos. Está empezando a formarse el low level jet, que va a persistir durante varios días, y como vemos, la humedad ya es suficiente para generar convección intensa en Argentina. Así que yo espero que gradualmente durante los siguientes días empiece a regresar la convección hacia el norte, pero solo te puedo hablar de la siguiente semana, ¿no? No tengo muy claro el patrón para los siguientes meses, ¿no? So what I was mentioning, Marcelo, is what is going on right now. This is transitioning, and we're starting to get the Bolivian high or the upper ridge again. The northerlies are starting to return into Paraguay, southern Bolivia, and northern Argentina, and we can see that there's moisture is starting to build up again, and the convection is starting to develop in Argentina. So
models are agreeing in the next several days that this is going to meander northward slowly, so I can see short-term relief for the drought coming in the next several days, but I cannot speak longer than that. I'm not that familiar with what's going to happen, say, in 2 or 3 weeks. ¿Quedó claro? ¿Algún comentario sobre esto? Any comments on this? So in one, Sheldon has a link for the layered precipitable water, and it just showed that there's not very much moisture in all layers in the southern third of Brazil, which is probably a good thing for southern Brazil. Southeastern parts of Brazil have been getting a lot of precipitation. Exactly. Yeah. So southeastern Brazil and eastern Brazil doesn't need it, but southern Brazil needs it desperately. Okay. Yeah. Right. So the issue is that for Brazil, it's been for Eastern South America, Argentina, Uruguay, Paraguay, and Central Eastern Brazil, it's been very dramatic. Instead of getting recurrent rainfall and recurrent dry periods, they've been getting a lot of rain at once, and then a lot of lack of rain for an extended period of time. So a month ago, Argentina, Uruguay, and southern Brazil were getting a lot of mesoscale convective systems and a lot of rainfall, and then just suddenly stopped, and it never rained again almost for 2 or 3 weeks. So that's the problem. The distribution is very inhomogeneous with time. That's been a major issue. Whereas in northern Brazil, it's just pouring cats and dogs for a month. So it's really above average at the moment. Entonces lo que estaba mencionando es que el problema principal es que había llovido muchísimo hace un mes en Argentina, Uruguay, partes del sur de Brasil, pero eso paró y han estado 3 semanas casi sin una sola gota de lluvia, ¿no? Entonces, muy dramáticos los cambios para esa región. Sin embargo, en el norte de Brasil, centro y norte de Brasil, está lloviendo muchísimo, hace por lo menos 3, 4 semanas, está muy por encima de lo normal. Okay. And yeah, this is if you can see what I have here, this is the layer precipitable water link that Sheldon shared with us. And you can see that if you see the mouse, let's start with the lower levels. You can see that the moist plume is starting to build along the Andes. So you have the low-level jet transporting moisture into the Rio de la Plata region and Provincia de Buenos Aires, central Argentina, which is feeding those mesoscale convective systems. So there's already hope. Now there's some moisture return because, as you know, the fronts push that north one and eventually gets to southern Brazil. This plume is not that shallow. You can also see it in the 700 to 500 analysis. So there's a little bit of hope, and we actually have, I know that DES is forecasting several rounds of moderate precipitation and severe convection from Argentina this week. So it's gradually starting to moisten up, ¿no? Podemos ver la pluma de humedad que no solamente está en el nivel bajo, si vemos los otros niveles es una pluma profunda, así que hay esperanza para precipitaciones. En estos momentos el riesgo es de tiempo severo en Argentina, pero sabemos que los frentes tienden a empujar eso gradualmente hacia el norte, así que hay un poco de esperanza para al menos un pequeño descanso, ya que el patrón atmosférico está transicionando otra vez a un patrón más de verano, ¿no? Con el alta de Bolivia, el level jet y todo eso. Así que hay un poco de esperanza para por lo menos un pequeño descanso de la sequía. Yeah, Uruguay is also mentioning they have an emergency due to the drought. Yeah, that's a big issue. Oh, and I see a different question now. Someone's mentioning extreme rainfall in Alabama and Mississippi since October. Okay, that's good to know. Yeah, lately they've been very active. There's been a lot of moisture available for Alabama and Mississippi. This is in the United States. The only other thing that's off the screen is Kathy Ann will have a short presentation on the dust. So at some point we can quick share the screen with her as well. Okay? Okay. Okay. So I'll start with the indices presentation.
And I'll start with ENSO this time, and I was mentioning, Bernie, I'm going to try to make it not that long because there's a lot of stuff to talk about. There was a significant, well, not only one, but a couple of significant dust events very early in the season. So Kathy Ann is going to talk about them, and there's a lot of other things happening, therefore I'm going to try to be short. Entonces, comencemos con la presentación de los índices. Le mencionaba a Bernie que voy a tratar de ser un poquito rápido porque hay muchas cosas de las que hablar. Entre ellas hubo un evento de polvo, o más de uno, bastante significativo para esta época, y Kathy tiene algunas diapositivas sobre este evento. Okay, so I will start talking about ENSO. At the moment, we continue with ENSO neutral. So this is the CPC, same as before, neutral conditions present. The SSTs are slightly above average in the Pacific, but they are not reaching any threshold that should warn us about El Niño, so neutral. And then the circulation in the atmosphere is generally consistent. So not much to say about this. Comenzamos hablando del ENSO, estamos en condiciones neutrales. Hay un ligero incremento de las temperaturas de mar en el Pacífico ecuatorial, pero nada cerca a los umbrales y ni la estructura del Niño, así que seguimos neutrales. Y CPC también menciona que la atmósfera está comportándose bastante parecido a lo que se espera dentro de condiciones neutrales. Okay, now if we keep going, on the left we have the Hofmüller looking at the upper ocean heat content anomalies, and we can see that we still have Kelvin wave, oceanic Kelvin waves propagating. We actually have one that's pretty broad. It's not extreme in terms of intensity, but it's pretty broad, and it's slowly propagating across the Pacific. But it doesn't look too significant. Entonces, en la izquierda tenemos el diagrama Hofmüller mostrando las anomalías de calor del océano y podemos ver que tenemos continúan las propagaciones de ondas Kelvin oceánicas por estos pulsos de viento del oeste en el oeste del Pacífico, pero la que tenemos ahorita cruzando la cuenca es bastante amplia, pero no es muy extrema en términos de amplitud. Thus, when this arrives into the South American coast, if it arrives without losing its structure, it should warm up the temperature slightly, but I wouldn't expect a significant warming just from this. ¿No? Entonces, una vez que esta onda llega a la costa de Sudamérica, y esto sería en abril en algún momento, yo espero que haya un calentamiento, pero no me esperaría nada muy extremo. And to the right, we can see the depth. This is longitude on the x-axis and depth on the y-axis. Let me go back to it so it animates. Okay, and these are the anomalies of the subsurface temperatures, and you can see these warm anomalies associated with the Kelvin wave. So if you follow, I'm going to try to be slow with the mouse. You see this axis where I'm showing, this is the Kelvin wave propagating. But regardless, the thermocline in the Pacific is generally below its normal position, which reflects in above average temperatures all over the basin, meaning that the warm layer it's relatively deep. ¿No? Nos vemos acá, esto que estaba mostrando, ahorita lo voy a mostrar, es la onda Kelvin que se está propagando lentamente hacia la costa de Sudamérica, pero por lo general tenemos una persistencia de la termoclina profundizada a lo largo de todo el Pacífico, lo que se manifiesta en anomalías positivas. Okay. Now, speaking about the ENSO outlook, to the right we have the IRI CPC plume, and we can see that most of the models are agreeing that neutral conditions are going to continue, and now they are expecting temperatures becoming closer to the anomaly becoming closer to zero. So the current very slight warming is expected to decrease in intensity as we go into the end of the year. Entonces acá tenemos el pronóstico del ENSO, a la derecha tenemos la pluma de modelos dinámicos del IRI y el CPC, y están mostrando en general de que las condiciones neutrales actuales van a continuar hacia finales del año, y las anomalías positivas ligeras que tenemos en estos momentos deberían disminuir en intensidad, llegando más a un patrón ya de anomalías cercanas a cero en promedio, ¿no? Para toda la cuenca. Niño 3.4. All right, and in the left we can see the probabilistic ENSO forecast, and they also show the same. They show that there are higher chances for neutral conditions
persisting into the end of the year. And a very interesting, now there's a mild signal, very mild signal of La Niña more likely than El Niño for the end of the year. But then again, the signal is very, very weak, ¿no? Y ahora viendo los modelos probabilísticos, también dicen lo mismo, condiciones neutrales el resto del año, y ahora está empezando a aparecer una ligera señal de probabilidades mayores para la niña a fin del año, pero nuevamente las probabilidades son todavía muy, muy bajas y no se puede decir mucho al respecto. All right. And to finalize this, just reading the paragraph on the top, this is the forecast, official forecast for ENSO from CPC. They expect neutral conditions to continue through the spring with 60% chance, and continuing into the summer, 50% chance. So neutral, that's all we can say. Condiciones neutrales, básicamente. Okay, let's talk about global SST anomalies, and this is for the last week. Something that I want to point out is that the Gulf of Alaska is a little bit cooler now than what it was in several weeks. This is different to what we've seen in several months in the past. So now finally we're closer to normal. Algo que quería mostrar sobre las temperaturas, anomalías de temperaturas de mar para la última semana. El Golfo de Alaska se ha enfriado. Ya tenemos temperaturas más bien más cerca a lo normal que no veíamos hace mucho tiempo. Then something else is that this area of the coast of Mexico and the Baja California Peninsula has developed above average anomalies, positive anomalies. And this has been, the wind pattern has been quite anomalous, and we had a lot of southwesterly flow anomalies. The converse has happened in the Southern Caribbean, which it was a little bit warmer. Now it's cooled down slightly since we had these several fronts crossing the Caribbean in the last several weeks. Entonces, otra región interesante es esta frente al sur de México. Esta región frente al suroeste de México y Baja California se ha calentado durante las últimas semanas. Hemos tenido bastante flujo del suroeste anómalo. Más bien en el Caribe ha ocurrido lo opuesto. A pesar de que sigue por encima de lo normal, las anomalías son un poquito menores, y especialmente en el Pacífico al sur de Centroamérica, debido a la intensificación de los vientos por estos sistemas frontales que hemos tenido durante las últimas semanas. All right. Yeah, and Yes. so there is a comment from Franco. The one that says there's an intense Yes. positive SST anomaly that has overcome the Atlantic dipole. It's all warm and have been promoting heavy rainfall associated with the ITCZ in the north coast of Brazil. Okay, I guess, Franco, you're talking about this anomaly that is in the North Hemisphere. Franco, ¿estás hablando de esa anomalía que está en el hemisferio norte? I would think Yes, so. that's this anomaly that has overcome the dipole. Okay. That is all warm. Normally we see the dipole acting, but we don't see a dipole pattern now. Okay. Okay. Yeah, so that makes sense. Yeah, he's talking about this anomaly, which I was going to mention next. You can see there's a large area of above average temperatures just to the north of the equator, and the Atlantic ITCC has been very, very active lately for several weeks, and it's going to continue being active into early next week. So a lot of rain for the north coast of Brazil this year. Yep. Sí, Franco estaba hablando de esta temperatura, estas anomalías cálidas al norte del Ecuador, que ha superado al efecto del dipolo de temperatura, anomalías del Atlántico, y está ayudando a alimentar la ITCZ del Atlántico, produciendo lluvias muy intensas en la costa norte de Brasil, que se esperan que se mantengan por lo menos hasta la semana que viene, y es posible que continúen. All right. Okay, and also I wanted to mention there's been a transient warming along the coast of Peru, northern Chile, and Ecuador. This is superficial, though, if you can see it on the right. The same as the warming in Mexico. These are superficial, so mostly wind-driven, which means that they're not necessarily going to last for a long time, ¿no? Y esa es otra cosa que tenemos, un calentamiento frente a la costa del Perú, Ecuador, sur de Colombia. Como vemos, al igual que el de México, son superficiales. Estos generalmente son inducidos por el viento y no garantizan que van a permanecer por mucho tiempo.
And then we still have subsuperficial warm anomalies off the coast of Argentina, but superficially an area that now has warm anomalies is the Atlantic off the coast of Argentina and Tierra del Fuego. Yeah. Let's speak about the Marian-Julian oscillation, and actually for doing that, I'll go straight to the website and show you the animation. Yes. I was going to say, Sheldon was talking about the anomaly was showing up in the precipitable, in the layered product. I think what he's probably inferring is that you have more moisture where there's warmer SSTs. Actually, yeah. If you have wind, yeah, the wind extracts the more moisture from the ocean. Yeah. Makes sense. And he's talking about this one here. Did you see the cursor? You see total. Well, and he said total. So he said it shows up in the layered total. as well as the total. So I would think it would show up in both. Okay. Yeah. So this is the latest, and this is the ones that you guys have at CIRA, the composite total precipitable water percentage. And interestingly enough, for the standards, this doesn't look extreme, but it's definitely above average. According to this product, it's about 130 to 150. Yeah, and one thing, what this is a percent of is from, I think it's the 10-year period between 90 and 2000. Oh, so okay. You know, what you compare it to depends upon what it was like during that period. Yes. And I know John is wanting to update it. Yeah. Okay. Yeah, and he says 88 to 99. So, yeah. 88 to 99, Yeah. Okay. Ya, entonces Bernie estaba haciendo hincapié en que es importante también saber qué periodo es utilizado para establecer la climatología, y esto así se basa en la climatología del 88 al 99. Entonces siempre hay que tener eso en mente, ¿no? Con qué lo estamos comparando. Yeah. Something I also wanted to add is that, yeah, the amount, the anomaly, the magnitude of the anomaly is important, but we also need to think about other things like time of the year, the dynamic pattern, and so on. And this is the peak of the rainy season for northern Brazil. So if you are 120 or 130% above average, it's going to make a huge difference, just because normally they get a lot of rain this time of the year. And this is why it is happening. And on top of that, you have the warm SSTs as well, which also should increase instability. So I think there's a lot of things in place. So it's not only the anomaly itself. Yeah. Yes, exactly. Entonces, lo que estaba mencionando la Bernie, bueno, después de que hablamos de de con qué se compara esto, es que también hay que tener en cuenta otros factores, como que ahorita estamos en el pico de la temporada de lluvias para el norte de Brasil. Entonces, si estamos 120 o 130% por encima de lo normal, va a ser mucho más diferencia que si estuviéramos en la época seca. Eso es otro factor. También tenemos que pensar en el efecto de inestabilización que generan las temperaturas de mar por encima de lo normal, generan más inestabilidad, y encima otros patrones, ¿no? Como la forzante dinámica, que ha estado favorable también. O sea, son varios factores. All right. And since we're in this product, before I move on, look at Mexico. This is what I was mentioning. They're expecting, they got a lot of rain. For those who don't know, this part of Mexico, it's a desert. It's the Baja California Peninsula, and the Sonoran Desert is really dry. And they've been getting accumulations over 30 millimeters in regions of orographic forcing. And in coastal areas, they've been getting over 10 to 15 millimeters and during several days. And during a month, this time of the year, they usually get not more than 10 millimeters. So this is significant. It's a lot of rain, And yesterday there were some thunderstorms. The moist plume even came with thunderstorms that reached the areas as far north as Southern California. So this has been very wet. ¿No? Y ya que estamos viendo esto, quería resaltar esta pluma
de anomalías muy por encima de lo normal que vemos en México, y efectivamente esta región ha tenido muchísima lluvia en los últimos días y seguimos esperando lluvias. Para los que no saben, esto es una zona desértica, ¿no? El desierto de Sonora y la Baja California, que normalmente en esta época del año reciben menos de 10 milímetros al mes, ¿no? Y hemos tenido acumulaciones durante varios días por encima de 30 milímetros en regiones de forzante orográfica y hasta un poco más de 10 milímetros en regiones secas. Así que muy significante los eventos en esta zona. Okay, back to the presentation. So we're speaking about the Marin Julia. Oh, yes, I wanted to show this because I have it on the website. This is the animation for the Marin Julian. Well, this is velocity potential for the last month. And we can see the Americas have been under this persistent convergent pattern. There have been a couple of short pulses with upper divergence, but they have been short-lived. However, Brazil has been very active for different reasons, not necessarily because of the Marin Julian oscillation. Actually, gladly, we haven't had an enhanced upper divergent pattern over the Americas, because if they've been getting tons of rain in northern and eastern Brazil, without the help of the Marin Julian, I don't want to imagine what would have happened if we had the divergent pattern. So, if you see, the divergence signal has been mostly stuck in the Indian Ocean and especially the maritime continent. This looks a little bit more like a La Nina pattern, but you know, just speaking about the Marin Julian, not really, the rest of the system is not necessarily behaving like a La Nina. So yeah, the upper convergent pattern dominant over the last several weeks over the Americas. Voy a tratar de hacerlo más rápido en español. Entonces, durante las últimas semanas hemos tenido un patrón divergente muy resaltado en la zona del continente marítimo, Indonesia, el Océano Índico y el oeste del Pacífico, mientras en las Américas hemos tenido un patrón predominantemente convergente. Hemos tenido periodos de resalte por divergencia en altura a gran escala muy cortos, pero el patrón ha sido principalmente convergente en altura. Y esto en parte ayuda, ha limitado un poco los montos en el norte y este de Brasil, que ha estado muy activo, ¿no? Felizmente para ellos no hemos tenido un patrón divergente generalizado, porque si no me esperaría mucho más. Okay, let's go back to the presentation. And this is the evolution in the phase diagram on the right. You can see the evolution of the Marin Julian during the last month and a half. And you can see it's been inside the circle for an extended period of time, which suggests that the signal has been not very, very well defined. Este es el diagrama de fase de la Marin Julia durante el último mes y medio aproximadamente, y vemos que durante gran parte del tiempo la señal ha estado dentro del círculo, lo que no muestra una oscilación bastante desestructurada. March is highlighted in blue, and you can see that now it's starting to organize a little bit better. And the divergent side is over Indonesia, Western Pacific, while the convergent side is over the Americas, which is consistent with what we just saw. ¿No? Y ahora vemos que se está organizando un poquito más, está saliendo del círculo, y la señal divergente en altura o lluvia, ¿no? más húmeda por lo general, está sobre Indonesia, el oeste del Pacífico, mientras la más seca está generalmente sobre las Américas. Then if we look at the Hofmüller diagram on the left, we can see the different pulses propagating since September last year. And even though the propagation is not perfect, right now we're in this peak or ending this peak of upper convergence. And if we're going to get the divergent peak, it's going to be later in the month, probably the third week of March, ¿no? Y ahora cuando vemos el diagrama de Hofmüller a la izquierda de propagación, estamos saliendo de la fase convergente y la fase divergente se aproximaría a finales, probablemente la tercera semana del mes, si sigue esta propagación. All right, looking at the model phase diagram forecast, on the left we got the GEFS of the GFS ensemble, and on the right we have the European model ensemble. And you can see that they have very different solutions. They both propagated initially. No, they propagated from zones 5 to zone 6, but then the GFS is more optimistic with the Marin Julian preserving its structure, whereas the European model ensemble says, no,
we don't really know what's going to happen after once we get into the second half of March. So yeah, there's discrepancies on the forecast, ¿no? Entonces, si vemos los diagramas de fase, a la izquierda tenemos los miembros del ensamblaje del GEFS del GFS y a la derecha los del modelo europeo, y vemos que ambos la propagan, ¿no? De la zona 5, la zona 6, pero una vez que llegamos a la segunda mitad del mes, el GFS es más optimista en preservar la estructura de la Madden-Julian, mientras el modelo europeo dice no, la meto en el círculo, es decir, no se va a desorganizar. Entonces hay discrepancias en el pronóstico, desgraciadamente. Yeah, and this is not good for forecasting because there's a lot of uncertainty. Y justamente esto no es muy bueno para pronóstico porque hay mucha incertidumbre. Now if you look at the maps, forget what we have on the right because for some reason this product is down today. But if you look at the maps on the left, well, the Hofmuller of maps, and you can see that the GFS is showing an upper divergent pattern around March 18th to the 23rd, approximately third week of March. The empirical wave propagation is very different. It has much later. And then the CFS on the right is showing something that's also a Hofmuller, but only averaging a set of latitudes, and it's also showing it around the third week of March. Entonces, si vemos los diferentes modelos, tenemos el propagación de ondas empíricas a la izquierda, el GFS al centro y el CFS a la derecha. Todos muestran discrepancias. Los que más están de acuerdo son el GFS y el CFS, sugieren un periodo de divergencia en altura corto en la tercera semana de marzo, pero la confianza no es muy alta. This is the global precip anomalies using CMAP, and you can see during the last 5 days it's been very dry all the way into Peru and Western Brazil. This is from the moisture blocking from the South Atlantic Convergence Zone. And you can see the positive anomalies along Eastern Brazil, right? And then if you go to the last month, you can see the drought signal present. I mean, this is below average rainfall. It doesn't speak strictly about drought, but you can see that, yeah, it's been quite below average in Uruguay, Northeast Argentina, Southern Brazil, and Eastern Paraguay. You can see the signal right there. Entonces, si vemos las anomalías de precipitación, durante los últimos días ha estado bastante seco en esta zona, desde el centro Argentina, Río de la Plata, hasta todo el oeste de Brasil, Perú y Bolivia, ¿no? Por este patrón de vaguada en altura y ¿no? con aire seco y las sacas bloqueando la humedad tropical. Y si vamos y vemos los 30 días, las anomalías de los últimos 30 días, se ve claramente esta señal de déficit en el Río de la Plata hasta el sur de Brasil y este de Paraguay. Y también vemos las anomalías positivas en el este de Brasil que están persistentes desde hace más de un mes y durante la última semana han continuado estando bastante activas. Okay. Let's go forward. This is the CMORPH and the CPC unified analysis for the Caribbean basin. The CMORPH is not updated, if you notice, so it ends on February 28th. You can see the signature in the Gulf of Mexico and Gulf of Honduras as was from the first strong front that produced heavy rainfall in these areas at the end of February. But this doesn't show on the right, not only because we don't have analysis of the water, but because this second front didn't produce as much rain. The rain was mostly in the Dominican Republic, which you can see in the CPC GOSH data, and this is updated until yesterday. Entonces acá podemos ver la precipitación CMORPH a la izquierda y el análisis unificado de CPC a la derecha, y en el CMORPH no está actualizado, ojo, termina el 28 de febrero, por lo tanto podemos ver los efectos de este frente frío intenso que produjo lluvia fuerte en Honduras y sur de México a fines de febrero. El segundo frente de la semana pasada no produjo tanta lluvia, que es lo que podemos ver en el análisis de CPC, ¿no? En estas zonas, o en Honduras sí, pero en República Dominicana sí. Ellos han pasado rápidamente de sequía a inundaciones también en un periodo corto, debido a dos frentes fríos bastante intensos, más que nada en términos de lluvia. All right. And if we go to South America,
to the CMORPH and the CPC, and this is for the last 7 days. First, let's look at the CPC, which is updated. Yeah, you can see the effects of the SACA, so South Atlantic Convergence Zone, blocking the moisture basically to areas north of 10 in Western Brazil and north of 20 in Eastern Brazil. So areas to the south are not getting much, haven't been getting much rain, which has been it's pretty bad. And CMORPH, which wasn't updated, is also showing the dry signal in the south, but at that time, the SACAS was a little bit further south, so central Brazil was getting more rain. How far does the SACA migrate, I guess? You know, how far north and how far south? How far north, how far south? Yeah. Both? Yeah. Well, I think the further south it usually gets is extreme northern Argentina, Paraguay. Okay. That usually tends to happen more during El Nino. Okay. During La Nina, tends to go further north, so these areas get drier. Okay. This is behaving more like a La Nina pattern for South America this year. Okay. And since you brought that up, I wanted to mention, Mike has been talking about it. He's a little bit worried that the dry season, cooler dry season in South America, which generally sets off in April into May, is going to be early this year. Just because there's been so much dry air that far north that's going to limit the building of the Bolivian high, which tends to favor a summer weather pattern. And that's already kind of collapsing and struggling. So that's kind of a worry that Mike mentioned he had. So an early onset of the dry season. Entonces, algo que me preguntó Berna inicialmente es hasta dónde, qué tan al sur va las SACAS. Y las SACAS, dependiendo del patrón, tiende a irse más al sur en épocas de Niño. Let me use a pen. En época del Niño, lo más al sur que se va tiende a ser al extremo norte de Argentina, norte de Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, ¿no? Esto es más un patrón Niño y durante un patrón Niña más bien se va más al norte. Entonces lo que estamos viendo ahora se parece a un patrón Niña solamente hablando de las SACAS, ¿no? Eso es algo que conversamos. Otra cosa que quería añadir es que hemos estado conversando con Mike Davison y él está un poquito preocupado de que el inicio de la temporada seca y fría en Sudamérica este año va a ser un poco más temprano, ya que hemos tenido ha sido tan temprano la incursión de aire seco hacia Bolivia, oeste de Brasil, que eso está limitando la liberación de calor latente y la formación del Alta de Bolivia, ¿no? La Alta de Bolivia, que suele estar asociada a un patrón más de verano, donde las lluvias ingresan más al sur con el chorro de capas bajas, está volviéndose intermitente muy temprano. Entonces, hay una preocupación de que la época seca y fresca se va a establecer un poquito antes de lo normal. All right. Okay, so Kathy Ann, I'll unmute you. All right, so this is quickly, and Jose, you I'll translate. This represents a dust outbreak that occurred over Barbados on the 19th to the 20th of February this year. As you can see from the satellite image, we have this large dust. This is the geocolor, and you can see the dust emanating just to the east of Barbados and the Caribbean Sea. Go ahead, Okay. Jose. La imagen que está mostrando Katy es un evento de polvo bastante intenso que ocurrió en la región del Caribe, bueno, el Atlántico tropical y el Caribe, entre el 19 y 20 de febrero. Y lo que estamos viendo es la imagen del geocolor, donde se puede ver claramente el polvo, y ella ha indicado la posición de Barbados en la imagen con un círculo azul. So this is what we look at in terms of this is a vertical profile from the Barbados Met Service, and we can see from the 19th just to the 20th, we can see some low-level dry air, just about 700 millibars, just ahead of the dust coming in on the 19th. The upper-level profiles show that from the 13th, we'll be getting this dry air, and just to the coming in on the 19th, there's a prevalence of low-level moisture and strong winds. Okay. Entonces, estos son perfiles de sondeos de varios días y está mostrando, Katy, que el aire seco comenzó a llegar antes que el polvo, especialmente en el nivel
eso, 800, ¿no? 700, 800 hectopascales desde el 13 de febrero. Más bien cuando se estaba aproximando el polvo, hubo un incremento de la humedad en los niveles bajos, ¿no? Que se ve en las tonalidades verdes alrededor del 19. And we just superimpose this with the first image, of course, was the relative humidity. And now we're looking at the theta E. You're seeing again how the atmosphere is a little bit of rather unstable, very low relative theta E values just ahead of the dust plume, and the atmosphere is very windy. I think we actually had some gust fronts coming through. Some wind surges coming through at the time as well. Ok, entonces está mostrando a la derecha una imagen de la temperatura potencial equivalente o teta E y se pueden ver que con el evento de polvo that's the 17th, right, Kathy? 17th. Okay. Yeah, 17, yeah. Yeah, del 17. If you can go back for a second. There you go. Yeah, en el evento de polvo del 17 vino asociado a valores de teta E muy, muy bajos y vientos muy fuertes, ¿no? Se pueden ver los vientos con rachas en esos días. All right. Yeah. So quickly looking at the soundings, and this is down from the Grantley Adams Airport. You can see very strong low-level winds at some points approaching 25 knots at 800 millibars, and a very low total participable water with high thickness values. Very strong inversion as well. And this is for the 16th of February. Ok, entonces ahora se están mostrando los sondeos del 16 de febrero y se pueden ver los vientos muy, muy, muy intensos debajo de 700 hectopascales y con valores de humedad relativa muy, muy bajos. So we're showing the transition here. And so this might take a little while to load. You will see three images. We have the geocolor top along with the dust and the RGB images, and you can see that very nice associated with the dust plume. Oh, sorry, I use my cursor. With that dust plume, we have very dry mid upper levels and a very interesting. You can see very what we call crisp cloud line here associated with the circulation and the dust plume. So this is something that we were watching it do. It's very, very well defined. Sorry, go ahead. Okay, yeah, well, that's impressive. Yeah, entonces Katy está mostrando tres imágenes. Tenemos el geocolor a la izquierda, el RGB de masa de aire a la derecha y el de polvo abajo. Y se puede ver muy claramente la presencia del polvo dentro del círculo, especialmente del de geocolor. También se ve la señal del polvo en el RGB de polvo que está abajo, de tonalidades rosadas. Y en el producto de masa de aire se puede ver que tenemos una masa de aire muy, muy, muy seca en niveles altos con un eje de nubosidad muy, muy definido. Muy interesante el sistema. Okay. Wow. So Kathy, that's a signature of very strong upper low, right? Yes, very, very much so. So this is on the 17th. We're just going to go through a quick progression. And you can see that a little bit of the same images, but you can see certain changes starting to happen. For example, there's a little bit of an intrusion of moisture and clouds, possibly with the circulation occurring. We just changed the sequence a little bit, but you can see on the dust as well as in the geocolor. Está mostrando nuevamente los mismos productos y está mostrando la transición en el día 17 y está mostrando cómo inicialmente hay presencia de bastante nubosidad. It's high clouds, right? Yes. Yeah, nubosidad alta. Yes, high clouds. Okay. And the whole system maintains its configuration. So on the 17th, we can see the inversion a little bit starts to break up in Barbados. We start to get a little bit more moisture towards in the lower levels, and the winds remain strong.
Ok, y entonces esos son los sondeos de Barbados del 17 durante la transición y se puede ver cómo la inversión se empieza a romper y hay un poquito más de componente de humedad. Yeah, un poco más. Kathy, and that's the leading edge, right? Yeah. Okay. Yeah, leading edge. So we're looking at the leading edge starting to come in. So this is the 18th. Okay. No, y lo que mostró Katy antes And era, we can, el incremento de humedad era por el eje frontal de la incursión de polvo. Como esa incursión de polvo genera convergencia resaltada en nivel bajo, eso tiende a apilar un poco más la humedad y inicialmente se ve como un incremento del perfil de humedad. Un incremento vertical, ¿no? De la capa húmeda. Okay, sorry. Yeah. No problem. Two things interesting with this particular image. Now you can see that the dust actually now is a well-defined plume. There's some clearing towards the coming off of West Africa. And so you see that bloom is actually being well sustained. It's also showing up very nicely in the dust imagery and a very nice dry, moist, looking about moist in the RGB. Oh, ok. Entonces estas son las imágenes del 18 y ahora sí ya se puede ver claramente la región de polvo con un eje muy marcado y también se puede ver como en la región frontal del polvo hay una señal húmeda que se puede ver en los RGBs. Okay. One last thing I'll point out is that you can see the well-defined surge in the leading edge of the cloud and on the geocolor. Okay, otra cosa que ella quiere mostrar es que en la imagen de geocolor se puede ver muy bien el eje frontal de esta surgencia de vientos del este, ¿no? Que asociadas al polvo. Yep. So, and this is where it comes in as you see the leading edge starting to approach Barbados. Notice the increase in moisture in the low levels. The well-defined, now you have the well-defined trade wind inversion. The winds they're still pretty strong at 25 knots, 20 knots, but a little bit lower, but you're seeing that now moisture boundary approaching. Okay, so the inversion went up, right, Kathy? Went up to... Yes, it did. To 700 millibars. 750, yeah, 750, yeah. Right? 750, yeah. Kind of. Ok, sí, entonces ahora Katy está mostrando los sondeos del 18 de febrero, que fue cuando llegó el eje frontal de la incursión de polvo, y el eje frontal está asociado a una capa húmeda un poquito más profunda, ¿no? Por lo que les mencionaba de convergencia, y eso se ve claramente en los sondeos, la inversión se elevó, se volvió más intensa, pero la capa húmeda se elevó hasta 750 hectopascales, ¿no? En el sondeo, se ve la transición del sondeo de la izquierda al de la derecha. Y los vientos todavía están un poco fuertes, especialmente en niveles bajos. Right. So 19th, this is the day we start to get the changes. Really remarkable disintegration of the inversion in less than 12 hours. The wind still remains strong, about 20 knots. The precipitable water went up to 44, 44.8, and the thickness values actually increased as well. Notice that the wind speeds were still strong, up to 15 millibars at 26 knots. Interesting, ok. Entonces, Este es el 19, y ya lo que llama la atención es la desintegración total de la inversión, ¿no? Desapareció la inversión y ya tenemos un perfil más bien casi adiabático saturado, a pesar de que los vientos todavía son fuertes, ¿no? Y se puede ver agua precipitable muy alta, de 44 milímetros, y el espesor de 5.730. Okay. And so this is the satellite imagery. We didn't get the geocolor at this point, but you can see the dust now starting to move into the Barbados area. Notice that you're getting that nice boundary still sustained in the RGB imagery as well. Okay, entonces Katy está mostrando, esta vez no tenían el geocolor para esta fecha, pero se puede ver el polvo llegando a Barbados y se puede ver el eje frontal sobre la región. So Kathy, basically the leading edge slowed down almost over you guys, right?
Yes, it did. It did slow down. And so we got a remarkable change in weather as well as we'll see in the imagery. So instead of coming up. getting the very low-lying inversion, you got stuck with the leading edge over you guys for like 2 or 3 days. Yes. And so you should be seeing now the satellite imagery. It was a little bit difficult to discern the clouds. You're getting the dust, but you're seeing very thick clouds as well. Okay, interesante. So Entonces, these are the images of the Barbados. estas son las imágenes. That's the 19, Kathy? Yes. Oh, yeah, I can see the 19. Okay. This is the 19th. Ya, entonces Yeah. lo que sucedió fue que el eje frontal se quedó casi estacionado en Barbados durante un par de días y terminó desestabilizando la atmósfera, y acá podemos ver las imágenes, las fotos del día 19, las horas son 17:50 a 18 UTC, que es durante la mitad del día, y se puede ver que hay bastante nubosidad y al mismo tiempo polvo presente, ¿no? So I'm going to try, and this is an image, a time image from early morning on the 19th, just to see that transition of the clouds coming in. It looks clear, and then you can see a little bit of the dust on the horizon towards the end of the day. This is on the east coast of Barbados. Estas son las imágenes de la animación del 19, de 19, right? Yes, Yeah. January Sí. 19th. Y podemos ver la evolución. Este es en la costa este de Barbados, la evolución durante el día, y se puede ver, ahí se ve como a finales de las imágenes, se puede ver la presencia del polvo, ¿no? You see two things at the end. You'll see again the surf increase with the wind speeds, and also the dust with some showers coming in. Ok, entonces algo que también Very se puede dark ver as well. cómo se incrementa el oleaje, ¿no? Cómo se incrementa el oleaje según se incrementan los vientos y después ingresa el polvo. And I won't go through this, but we get to do some new caps, and the new caps actually, I won't try to explain those right now, but this is some of the work we're looking at for this particular event. Oh, I'll end on the 20th. And what a difference a day makes. You can see how the atmosphere cleared after the dust went through. Oh. Ya, entonces, Katy mostró rápidamente que también estuvieron usando sondeos de NUCAPs, pero no va a hacer hincapié en eso. Y está mostrando las imágenes del día siguiente, esto sería el 20 de febrero, y miren que la diferencia entre un día y otro. Okay, so thank you very much. I want to thank Shanice for putting this together. But it was a pretty unusual event for this time of year. Right. Sí, entonces quiero agradecer a Shanice por haber puesto esas diapositivas, y quiere mencionar que este ha sido un evento bastante inusual para esta época del año. Yeah, great. Thank you, Kathy. Thank you. Thanks, Rudy. Thank you. Thank you. And I have a question. So you essentially didn't get any rain out of it, and it was real hazy. And is that a health concern for the islands? Yes. Yes, actually, for this particular event, the Barbados Met Service did put out an alert about 2 days prior as to persons with any kind of respiratory problems should be aware of the dust coming in. And usually doctors do report an increase in visits for people who have asthma or any kind of respiratory problems. Ok, entonces Bernie preguntó cuáles fueron los impactos en la salud, y efectivamente el Servicio Meteorológico de Barbados puso una alerta 2 días antes del evento especialmente para la gente que tiene problemas respiratorios como asma u otras enfermedades, y eso se puede contabilizar por un incremento en el número de visitas a los consultorios en asociación a este tipo de enfermedades. Yeah, and the only other thing I'll add from my perspective, where we're mid-continent, and if we have a dust storm, the lower atmosphere is not dry at all. And even when you say that's a low precipitable water of 30 millimeters, for us that would be very high. Yeah. So it's an interesting other perspective for me.
Entonces, go ahead. Dan estaba diciendo que allá en Colorado es un poquito diferente, como están en la parte central del continente. Cuando ellos tienen tormentas de polvo, muchas veces están asociados a niveles bajos a más humedad, ¿no? Porque es diferente el patrón meteorológico. Bueno, para ellos 30 milímetros de agua precipitable es mucho, ¿no? Para la climatología. Entonces, solo quería mencionar la diferente perspectiva de los diferentes tipos de tormentas de polvo. ¿Ok? Really quickly, to Bernie's point, I would like to look at the fact that there is in the RGBs actually showing some moisture coming in. We're actually seeing that low-level moisture coming in behind the system and see how much that matches with the old theories in terms of dust coming or following tropical waves. Okay. So you're going to show imagery? No, I'm not sure. I want to research, I should say. Okay. Monitor. Sí, entonces algo que Katy está investigando y va a continuar investigando es justamente cómo se relacionan estos cambios en humedad y después el polvo y el aire seco en asociación a ondas tropicales, ¿no? Que es algo conocido, algo que ocurre bastante en el Caribe. Thank you, Kathy Ann. And what I'm going to do is quick pull the screen back to me. And I'm going to really quick show something that Regina from Brazil sent. And as Jose was talking earlier, let me see, I need to go back to the beginning of this. There were, as part of the SACA, and also as part of, we heard last month that Brazil had experienced some heavy rains in the southeast and some flooding. They had another period of very heavy rains from February 9th to March 3rd. And as Jose already mentioned, it's an active pattern associated with the South Atlantic Convergence Zone. So, entonces, yeah. esas son las diapositivas que ha compartido Regina, y ella también, bueno, está coincidiendo con que la SACAS estuvo muy activa, la zona de convergencia del Atlántico Sur, y nuevamente, otra vez, produjo lluvias muy intensas en el sureste de Brasil, esta vez entre el 29 de febrero y el 3 de marzo. Okay, and here she has a ladder showing it. Which I thought well, it looks like a ladder. Yeah. That's actually what is used Right, to analyze okay, the SACAS, but okay. actually it really looks like a ladder in that angle. So, Yeah. okay. No, ese es el símbolo que se usa, el tipo de símbolo que se usa para analizar las SACAS, pero sí, efectivamente en ese ángulo parece una escalera. Okay. Okay. There's the location of Rio de Janeiro. El lugar Río de Janeiro, Okay. sí. And so this starts on the 29th here at 16 UTC. Comienza el 29 a las 16 UTC. Yeah. And so you can see some of the convection that goes up, and these are hourly images. So again, yeah, so we can see she put in some amounts here in terms of the area around Rio. Wow. Yeah, a lot of precip, and what she was showing us last month, they had similar amounts and more. So there was a lot, it looks like there was a lot of flooding, damage, and some deaths. Ok, wow. Entonces, esas son las acumulaciones, imagino que el día más lluvioso para Río de Janeiro, el 1 de marzo, ¿no? Como con este evento de varios días, y se puede ver acumulaciones muy, muy altas, y sí, desgraciadamente hubo algunas inundaciones, algunas personas fallecidas y muchos daños. Y se ve que la climatología es 215 milímetros, y en un solo día, en una estación incluso cayó hasta 170, ¿no? Es 70%, 80% de la climatología o más. Yeah, so lots of rain. And here's another area. En Espíritu Santo. Yeah. Sí. Wow. 201. Wow, 201 milímetros. Ya, otra región que recibió mucha lluvia fue Espíritu Santo, un poquito más al norte del río.
And the coastal cities in the region of Sao Paulo. Sí, con la recirculación, with the recirculation. Yeah. They get onshore flow when you get the sacas. Oh, Yeah. wow. Well, 3 Wow. hours, 3 days, but still. Although some of them are in 12 hours. Yeah. That one, that's Wow, 12 wait. inches in 12. That's an inch an hour. Wow. Yeah. Yeah. Wow. Yeah. Yeah. Wow. So. Oh my gosh. Yeah. So some Okay. of it's in 72 hours and then different Sí. periods. So. Yeah, and then it looked like there were landslides and many deaths. Doesn't. Yeah. Okay. Entonces, el siguiente día, una vez que se formó más las sacas y se fue más al norte, la recirculación, esos vientos que vienen del este al sur de las sacas, produjo lluvias en la Sierra de Mar de Sao Paulo, sí, Sao Paulo, básicamente, y allí ven los montos, ¿no? 200, casi 300 milímetros en 12 horas. Wow. Y la Yeah. climatología para la zona son 250, o sea, superó la climatología mensual en 12 horas. Increíble. Yeah. So when you said offshore flow and just Onshore. from. Pardon? Onshore, right? Okay. Okay. Onshore. Because Costa del. I was also thinking of something that a sea breeze type study that was done in Florida years ago, and so we'll talk about that another time. Although sometimes you had more intense rainfall and convection because when the sea breeze met some of the offshore flow, so it just depended upon where it's set up. Yeah. Okay, and so here was showing the upper level atmospheric pattern. Short wave, yeah, the strong trough. Yep, yep. And you got the if you go back, Bernie, once, oh, the 200, no, the 250 hectopascal, that one. Yeah, you have the right exit of an upper jet stream over the region, which generally enhances weather. Yeah, just right. Yeah, just to the south of Maxima. Yeah, justo está la entrada. En esa imagen está la salida derecha o salida fría de un chorro de altura que tiende además a resaltar aún más el tiempo. Sí. Okay, interesting. Yeah, and then at 500. Okay, 500 ya la baja, broad low, large low. Una baja bastante grande en 500 hectopascales. Okay. Yep, yep. Onshore flow. Yep. Yeah, the mountains are tall there, Bernie. They're sharp. Okay. So, yeah, you get that. That's still higher up, 700, but still at lower levels must be stronger. Wow. Sí, el flujo tierra adentro desde 700 hectopascales ya tenían flujo tierra adentro, ¿no? Y ahí las montañas son bastante altas. En 850 también. And the front of the surface. Y el frente en superficie. Okay. Yep. Onshore flow. Okay. And this looks like a good place to stop. So, okay. Thanks to Jose for giving us a background, the synoptic overview, and some of the climate patterns. Thanks to Kathy Ann for her contributions on the dust event, and thanks to Regina for sharing some about Brazil here as well. Gracias. Thank you, Bernie.